Saya ini bara. Aramen be join kangal programo se in few minutes nga programo nga kumase mbe ni traku play la na batanga programo kumase but al programo se akada bagay yo assalamu alaikum badi wolo assalamu alaikum al be konton tol ning al konton la na programo fananto me along gasambali nang watini wati kabo UDP TV and media wato muka soto bake but konga panyame ninka wato soto wato mena bagala ka sacrifice pour kanana ka discussion wake on the matters many along ko banko be dendi wala janim bedu naka cha kono sen na patiola alpha kontong menketa his excellency the president lawyer Usienu Numukunda Dabo aningala entire UDP executives ni wobotaje se controndroke na diaspora fana na diaspora chairman Boji Sedikan aning ala entire executives na various chapters around the world, Europe, America and Africa, Asia. Nsa wolfana be kontong from their chairpersons to the last member of that chapter. Nsa dua mulbe fo ala se na kaira kuol kenye na tol movement kaira kuoto ala se wu kenye meni alonko iben na toto bari manke kaira kuoti fo ala se sondo molu yom fandi ay wol bondi sondo mo kono be wo kala ka wodani ala bulo kono baki na patio men kata UDP di be ala dan na fo asen na patio nyinta aya tanka jawolla ni jawolla fero jawolla masibo aning firinantu wala masibo ala se na patio ta aya tanka wala na alfalu ye bada men ke nyim patio la kuoto fo ala kana woke kensenti alfali ye batawo batake patio la kuoto alama momo e bulodu ngoko ka je ko kaw alfalu nyinke doya wallanto ka patio nyinta ka tinya wallanto kan na patio ta kan jalay kensenke kulla beni alon ko e manke patio nyin asongoti fo ala se kidiote inin Gambia dingol tema mbe sango konton na bake ngamoy sango keta me alon ka mandia Mr. Sankun Kinte a patio la alfa bala mo me alon ka be West Coast tundoka iko alay wala mi jedo ya Gambia banko kan bitang alimbe ngambulola ngadua na fama e Mr. Kinte fo ay lo nyamen ke patio e anim banko e ala se abaraji abela junube ko wol men kata bulo kono ala balwotum wala fo ala se yamfa e wala aya muta aya dondi jannatul firdaus kono anina tabante fure to mal be mu me kew nsa duwa kafu e be sinya kilen alama ala ya so jannatul firdaus la alama kabro suto folo ala ya soni andai nyin karone jabirolu ala ye be soni andai alfanange albulola benga ala dani fo ala saso jannatul firdaus la bawo sayalo mu beka tela batum abekala biti abekala sama abinale abembe tara laje aben tara kula la bang fo aten tara kula nyenel mu nyin kartati bari ala na wote bayla woto be duwala na famaye menketa Mr. Kinte Mr. Sankun Kinte
fo ala se aso jannatul firdaus wala ala nga dun naka ca kon bi man topikol fangol safeno bawo mbulo mutata natan korontota pour nga dun ngana ka ca ngana life dun tasu kono amma me baake bari kon sinana ngana life janning fonko be kala janning suwo kulantol la jamma fon la bawo it's almost coming to 8 o'clock in the evening so bari ko janning suwo kula wato mi yanon ko noise nyinta mekla non te diamo ken wala sudo la nyin kamala kon kana na signol tora sila nga diamu katabake meni ben kono ngaf nga diamu na pati dingoli nga diamu gambia dingoli in general na banko abita kan nyadile munal mu kuwatu men beke kan banko kono nganta fo nimmem fana yalon ko elafta ka join ko last time nga ka nyame se request en nanjang mbe accept la be join na kuma follow be men ko indi la gambia dingol bema bawo ni be social media ñu watin kono ha desan ni modo la diamo moy wol camera nun koy ka UDP le mako e pour ka masa kunda ni barola masa kunda ka kele modol camera nun koy be kelo kelela ikake UDP le fevoti pour ka jeko ka UDP mako le pour le na masa kunda wol camera nun ko barola masa kunda ka kujawol menke pour ka diamo wala ke allo ka jeko kaw kujawol ta kawol kele wol yebo banko kan wol ka jeko wol ka UDP le mako e ikake UDP le fevoti aketa momoti ikatara si bolela ni gambia banko de data bi abe gambia de mo bele mala bar ni banko fana nakole ya tambita nyin na bi ka be damento abe banko din jumala karela melu be UDP melu ke fon kuma di UDP la e kay fongo sam men na marché o kono ite man ke fongo kuma di mola me alon koy man ke UDP di fana basan na wodi semte na la marché o kono woto abe ko hakil tantangolong. We just have to use our mind, our brain. Ka jibe banko ka kele. Woman ke nyinti ko eka UDP le mako or you are doing UDP any favor. Pour ka system jawo nyin ka bayna banko ka. Ngamira basic systems molbe complain la mel be ko ID cards. Wala mu problem woti Gambia kono, but look at the manipulations be me employing nyin kan. Just prior to the 2026 elections. These and many other things wala be ke kan banko kan. Balu wala kole la ninku jamal. Mol bewol kele kan atol ka jibe ko alka UDP le makoy or you are doing UDP a favor nko itemari you are hallucinating wallanto alkatara had substance le kono wala ka sabun alka o mira sifa soro bawo ni tam ko mira sifa soro ite babe Gambia ifabe Gambia ila dimbali be Gambia ite ka mira nun ko ka system jawo nyin ka wo kele ika modol le makoy pour ka wo system jawo nyin kele ifam wala wulu banko kan ila wulu lal be damanto ila dimbali bege ibadi wala bige yamira ning ite sondo mo be fon bulo kono ko sewo mida so I just want to address that part wala sabun saying mo ka xal mo man ni fam ni mel la fraka si ke la samutol pa kier si yer samutol ye pa kier si ko de tanku mel la fraka keloke woli keloke ye banko nyin ya kele ka je ko ka system jawo nyin bondi jam nyim manke ku jawuti nyim manke ku kuta fananti mol ka tara kelo la modol ka tara siring it has happened in 2016 kabrin kelo be keka mo jamala be siri men yalon ko meda dundi kelo nyin koto because they wanted to be going to the Gambia, they wanted to be going to the Gambia to enjoy that December reception menka organized in the Gambia. They wanted to go and enjoy that semester avenue receptions and all other things many yalon ko Gambia, family visits and socializations kawol be enjoy Gambia waya sabu mo jama ida bon distroglo nyen kono but kabrin multa afo ye bango nyim faleno with the help of God mo bele man ne fo ja kono dictatorship ala tendency nyanga ni ala fear aka jumala ma bake amuka mo ma ko take Gambia banko kan so this is why ni be ku kendo nyinke kan do not allow yourself to be subdued by what people are going to say. Continue doing what you are doing ning ayatara nun ko belorin principle la kan andi bake kan kula kan me alon ko ku kendo long so mol men ka wo mi rasifa soto ala lon ko you are doing UDP no favor. Albekelo ke kan alfongle albekelo ke kan ka Gambia kendole bondi that changes ning wonata watu watila asakeno atol lel fongol be benefit la mo beti what changes nyen kono so you are doing UDP no favor, you are doing UDP no favor ibe fongol le kele kan ini la dimbayalu ani la dindewol ben yalon ko e wuluta ni mel ma wulu wala sama ibo wala kele kan you are not fighting for the UDP, you are fighting for yourself. Alenga jibe roke lafaka kukli nakacha for 2 weeks now, Mbajik on social media, or let's say 1 week now, Mbajik on social media.
iko fondin ke dolal mu foni walla tata e duwol fa beri yo duwol fa e ke ko la bondi bala e ka duwol nyin e ka poshino la dila ni duwol ya domo e ka duwol ko nyin kunti bala duwol ko e ka samba daminto mo malon so modoli aje ko mun ko wo ise ritual killing because asekeno e maka duwol fa nyin kam ma pour ke domo ando ngamre to fon ya confirm lo ko e maka duwol fa nyin kam ma pour ke domo sa mo be fon nyin kala mun mun ya sabun e kanyi duwol fa mun ya sabun e ka duwol ko kunti fambala. And I agree totally with a lot of Gambians. Kajeko ngana dafengul nge protect. Ngana dafengul fa ko dankondron ke fa. Sakufang dafengul many along ko they are part of our nature reserves. In this case, na wildlife, birds. Duwal ba wala kono so wala sabu be agree la molal kajeko wodu wol nyim pour ke protect. Bawo Gambia bengal no ko mom ka duwal dom. So say ibe duwal fala ibe wol kala mu neti. Sako ike kumulta ike kunti bala. And I agree with the Gambia police force. Kaje ko mungo to arrest those people. Nyin kamala ko dalilo me ye dunga to ya explain ku jamale betat la duma je ko mambelom. Bari aketa mo mole bulala misal fe. Ye muta ya kwendi molma dalilo me ya sabu ye wodu wolta ibe faka. The only problem na men soto with all this issue mole nyin noise men be mek nyin duwol la nyin fa nyin na surrounding nyin kono. Moli nyin noise men be make ani men ketanye disappointment oti. Why did the Gambia police force manta ye the same approach ninta kabri motata ay fonko fa ka fanya dile ay malofa purposely ka adama barota ka di adama barola nyin kamala ko ka bunyala amanna dangoto fo adama fonta dalo wo malo nyin na busudlato abelo renge and malo in the Gambia mbenga lonne ko they are termed as endangered species, endangered in the sense clearly wala nyenti ko ngeen na ke protect la jandi be banna because they are very crucial pour na ecosystem balance ni kono malol be wala kono so malol mu endangered species la Gambia ngeen na la ye protect na luwaya itandi la ko ngo itol be dafem lel kono dafem balu men yalon ko ngeen na ka protect le ngeen na ke tankana Gambia banko kan say mengo yalon ko luwaya londi ko ngeen na ka tankale nim mol ko fay ka di president la president fonka lo dulato damandi yalon ke ka busu jelero mune ya sabu Gambia police wol budin have acted kaje ko kawo mol ni arrest luwakili woni membe tama la dulakili to ay tama mobe kan wadikilen mune ya sabu adama baro bitala kawo malo nyin fongota kabunya wo malo nyin na kawo malo nyin fongota mune ya sabu Gambia police man ta ko danu nyin ta ka arrest mune ya sabu Gambia police man ta ko danu nyin ta ka arrest. For Gambia police wanted to tell Gambian people ko bi nimme wuluta wuli lambang nyani lambang base lambang walando kian lambang badibu lambang itata bi itata bato ye malo fa ya samane la suwo ya ki social media ko ye malo la fa. For Gambia police la faka fa nyelo ko they are going to say nothing about it. But how about ni every Tom Dick and Harry beton tan ko keda mala de malati bawo ngalon ko benefit sol membe malo nyimbala ni mo beton de keda mal de malati yamra na malo taban asatara ko luwa bigere clearly may malolta a protect and order like animals na banko nyinka. These are endangered species. But Gambia police inanate karanda. Gambia police nanate karanda. Handing commission donara yenyi ka in the same specific thing because adama baro la nyin actiono. Aning momo ya kai aning Gambia police la silence ka mobula me alon kai malofa. Adama baro ye ka adama baro bunya la fo adama fon ka mabe wo maloni na busudlado. That is a disgrace to the highest point. That is a disgrace to the highest point, and it's a slap on the wildlife conservatives. Well, amule doyaro leti, but wal mandiam, police wal mandiam iman stepta. Only the human rights activist wal diamuta kuola, koi diamuta nyukudola nyame. What is the difference? Maloni duo, mune wala difference is the ngalongo dual mantara endangered species kono wonyama, but malon wal very endangered species like the Gambia Bangkoka. And so many parts of the world. So somebody will kill a hippo for Adama Baro ka Adama Baro bunyala. Koning ayatra nunka mukasumbo je anyala. Police oli day wakang. Na conservative oli day wakang. Mole duwa fa alka wol muta. And just as I said,
I fully agree that many yin dual fa ya action or action kama ya find out puru nga long dalilo me asabu ko yin dual ta ye fa sa ko fan ke fa nya la nyame ya longo akamunta ko nibe ritual lan but wodi same loi wala nyan nakala mo kam me ye dual fa e me ye malofa ayadi adama barola me ye malofa ayadi adama barola wodi same loi wala nyan nakala kan fo adama barola fisayata gambia la luwati ba fo adama baro wala fisayata gambia dindo kodongol tiba adama baro luwa men bakan wala be mo be kan so ni moye malofa aketa mo molati aketa mo molati malofa fay mante mabo fon kan ika funtindi banta kaytan di ko ya fa purposely ka president wala bunya wo mari nyan naka sorone wo nyan naka ta kitiola bar mune asabu wol manke because of the selective justice member na banko kan selective justice member gambia banko kan ni ya kuwo kuke ni yake masale toyala wala yake authorities in power wala toyala ite mari iban kuke kute kan this and many others wala mu system odi me along mba kata kan pour ka wala kele gambia banko kan and therefore we don't have much time for any pettiness or child play nying politiko nying kono menkum mayata drong from now on ko ngafale nyam menkum mayata drong let's focus on that one kaje ko ka system nying kele system nying way fling system nying akele system nying ay fling nim menu be samatol ni dendiko landi la wol sa samatol ni dendiko landi but alen jeko we are fighting for the Gambia and we are not doing anybody a favor in that country no matter how much you are well off being a relative so less of Gambia mo be Gambia handing meldila musol bige anila demolu but ila relative so bige because Gambia be interconnected so we are fighting for the Gambia kajeko mungo scenarios like this selective justice is many along kebeke kan Gambia like this bad governance many along kebeke kan Gambia like this one pro kajeko to make an end to those things so nobody is doing anyone a favor when you comes to what is wrong in that country when you comes to denouncing what is wrong in the Gambia we all fighting for our own future ning ayatara nun ko dolla future den but na dingol men yalon kay kana wuluna wala sama mba wala kele kam andu wala sama nyana ka kuma yele at all times so mulbe malo fale kadi adama barola ye nyaka sin wala bawo ye malo fa e ko ya fa president wala ye nyaka sin womolla but men yalon ko ye duwol fa pour ka duwol ni muta e ko ka duwolu fay ka ke ritual lati man fay ka ke muneti itata je wol muta probably ibawol sambala kitiola and that should have happened wanya nakalale but wodi sem luwani wala nyan nakala mokan meye malofa Gambia malofa aya di adama barola pour ka foko aya domo e camera ning ayata nuko maka subo sara e camera nin subu tege so nyin selective justice sifa nyin kuriya luwa tamandi sifa nyin tamandi kurungo nyin lel mukuti men ya lonko nyan naka deng la ngi kale na banko kan ay bondige luwa nimmel late ko nyina mu luwati wolu wakil mu yetama mo beka whether you are calling yourself MPP UDP or PDOIS it doesn't have to matter that much ni luwa na luwa tama mo beka wala sab ni mo kilim funtita ay mo fa intentionally luwa kilim kala beka wala nyan nakala beka nga expect ko wala nyan nakala beka but even handing na government, na official, public officials, and then the civil servants, mostly na public officials, are killing people every single day in that country because of the chronic corruption leading to the death indirectly to hundreds of Gambian people. They don't have anything to fear as long as Adama Barrow is in power. They don't have anything to worry about as long as NPP government is in power. Because NPP government is the perfect definition when it comes to corruption. Corruption wala tomu NPP government leti. Adama Barrow la masakunda corruption wo fango tomu wallet. Wala sabu they will condone corruption from anywhere. Manengol ko ni jalo singo belorin fotonka. Jalo te fela. Tandang to kumala. Na last program nga fale nja the dangers kole adame mbeye wala sabu molu nangal be benna albe diala al dia ala la kuwo kan al dia to nya kan because nal man dia to nya kan fo al dia ta kuru yale kan wo kuru ya kilo nyi wala kalite banayal te aka jalal yen hanning albe nyo fala bari aletala karare nyobala bawo nin al janjanta waro menna nyindo bitala obe diamulal
nyindo bitala obe diamulal nyindo bitala obe diamulal masakunda fana adam baro la masakunda bola nyam ne ya sabu corruption o kafunting with clear evidences e kamolu muta e mol found evidential kafunting audit reports the parliamentary findings e kafunting e kaje ko monko dai say clear foul play corruption o be nyinjo moto molu kumu ka kela womo kube kala menna nimma sakunda e stepta ka o maril muta wallanto kalwala wo maril kan wol fana yemellong ibe wala fola banta so ibamira nun ko itoli mo kili wadam male samba kiti wala wallanto yo wadam male sude corruption o kono ko da bina janjana wala nyama andu ninjalo singo be lorin fota on kan ata fela so pour ka nyo cover up they will never allow anybody to face the law corruption wala ko to adam baro la masakunda kon ata kenola adam baro la masakunda Gambians manyanaka expect ko corruption obe kellano adam baro la masakunda kono because a lot has happened adam baro la masakunda kono so pruka woku wonyinta ka mabonno abe necessary la bakele pruka jeko ye nyaka si nyola ye nyokubur ye nyobak ye singolo nyola kuru yalkan nyina asabon banko bebe tinya kan corruption on everywhere every sector ni tata je corruption obe ke kanje every sector mina na topic o mento wala Seedy Njie bay sankara ko bulundin dolal be jamma fon wala e ka kinyi nyakulo badi e ka tulo soto tulo man ka wara ka fay ciwawa bay sankara ko ciwawa long Seedy Njie bari nda ba fala ne ko Seedy Njie 2021 jannin be futalan presidential election o ba aliya kuma tinyare jamalel moy kabo mo tinyare jamalel balo bala dol keta keba ko tolti ko mon ko dembo bay force be nyamen keba tinyare ngolu min ya lon koy fundita nan ka gambiyata ka sumang purunga dum si kelo kono bawo dembo bay force la wo kuma tinyare ngo ay memfo wo se gambia dunde no si kelo kono le bari alay nata na ka jobon gambia dimul sondo molu kan ani mol yakuolta ay molu dimin bari ye nyaka sa kuma kan wala e fundita bandala don kaytandi ko monko abe kuma faniya kuma wala fo kante ba wata fo nata na fundila kay kuma men fo faniya lamu aya fo nyina kam madon pour ka UDP fondi carte ke sola wala ya sabun anyana kala gambia dimol ye karandati nyin ke ba furin sifal bina fundila kote kele be nyin kuma sifal le tara ka fali kote ke ning ibitala karte kese nyino la bloko na 2026 alkana nyina ko ya fale ne 2021 prior to the elections e fundita nan kabrin karte fa yo tambita e ko ye kuma kan men faliye faniya ye wala faliye ko wasiyo ku e dol kam men foko mandin ko be nyin sidol bayla gambia banko kane e ko ye fani ya fo men kam wala mu nyinti ko pour ye karte o sodo dem bobo ja ye wala fo Seedy Njie fana natale ibawo kuma sifalel kuma seka ngafale jannen ko MPP mang any principle soto in the Gambia NPP mang any policy soto na banko NPP mang fere soto be Gambia banko lo sambala nyame MPP be banko samba kanne ko ning ayatara nun ko baro kundala mu ni da mal kambe tamene banko samba wonyam Gambia banko be sumuku kanna bitaka so ni lota no political podium molto ite femfola namange sikuwote ite femfola namange UDP ko tande ite femfola namanke ko alaji usenu ko tenne akotenne NPP te femfono la Gambia di ngoli kaje ko nin ko no programme le be bulo kono e be me wafi la Gambia di ngolma NPP man wasato e be men fola Gambia di ngoli NPP ke la politiko ke menna wala mu ko UDP betenne alaji usenu betenne madin ko lu betenne Sako fang manding ko lu beten ila politiko atata nata abeba wala nyam but ntol Gambian tribes ntol lel nyanna ka sute ko iko ni aton dile iko ni nene sinya killing beson na wala ba wa sekeno malon ba ni nene flanjonke shame on me yen nene sinya killing mo be wo faham lale mo be se nene no la sako man ko men faham ni mo nata aya landie nyado nyama e se sonnole a Tarako atamari ye fere ko soto. So that is normal. But you fool me twice. Shame on me, really. So Gambia, yishi kuol binala kote kele na politiko kono. Ibe yishi kuol sambala na koteke.
fo be bola wo ke ba furin lel bulo kono fo be mo furin dol le tale be mel train menu ba fala ko Seedy Njie ya ko commencé nyame kanaka sequel sambanang kanaka kudol sambanang allegations many along they have no merits, they are not true, they are false, they are fabrications. Ibawo sifal sambala na koteke kajeko to divide our country into tribes, to divide people into tribes, to bring on tribal hatred. Gambia la siol damal tema kotake wala sabu mdol Gambia siolu sako fang meni alon ko e ka fato lal yeko ibal bayla Gambia banko kane ibe nyene kelala nyene moy la feroti ala suute ko ibe mudula nan kotake ba fula and in 2021 they did it but kabiring atambita imurunta alkanna ne kali ko ngawo mem fo alieno ko mandinkol bal bayla janne mandinkol man la falla mandinkol ko ni winta te kala te woke ba kilimul fundi dal kandanne yayi tan dal ko ye kuma ko mem fo ye wulu to nyanten fan yalam woto ni wol fundi dal kandan ko tege and they will come in 2026 campaign kon ibakal ko tege ka siolta ke kamfandi ka fanya tandi ka landi siol kan ka ko mandinkol be kala tenne al salon ko kunna tantangolom nimmel lafita you kanga fanya men you are not doing Gambia, you are not doing UDP any favor. Of course, we want votes from everybody, but no one is doing UDP a favor. Nimbango Falinta, it's going to benefit all of us. Everybody is going to see yourself in. That changes. Ning aketa. Fokabiring changes kata 2016. Million lonko alafta kan do ko ka Gambia investment ka Gambia almanghani because of Yaya Jammeh. Albes la kan nyina ko nala business o tata fo item bo so Yaya Jammeh babulola Allah ko do kan. Kabrin changi so kata aliya dake keloto wo almal dake je mbele mamuru men be investment o kala they invested men ya lon kala fe tourism la to travel on a regular basis kata Gambia kana wol mo kata Gambia bang ikana be kata Gambia be kana menu lafraka investment o ke Gambia wol be investment o ke kan Gambia menu lafraki la hajidol tamandi Gambia wol be la hajidol tamandi kan Gambia. So positive change amuka mo kari mo beleke I enjoy akono. So woto ni wo positive change mol ba wo kelekan ni te ye da bondi ge woto alonko ike da bondi fongola samaleto. You are not doing UDP any favor. Ibe kelo men kela ibe kamwel la fala molu kanang iba ke kampuru nyin kamala ko ila dingul la sama anite fongola watinding anite fongola watinding bawo momo yalon ko sanjo tarafo yendol la sanjol soto say yendol be la sanjol soto say wo fijo babulu Gambia barinta expect la ko fijo membe tan la dingol bulo ko nani wol bakanya woton tol be kele wo kele la bi the larger part of that struggle ala outcome o nyin ba expect kan ko mon ko na dingol la benefit wala entire fijo be wala kan. So we are fighting for our kids and ourselves. I'm not fighting for you. You are not fighting for me. Don't be na collective goal movement to have a better Gambia. So we all fighting for a better Gambia and not for any single party or any single individual. So Ninga Lonko Gambia is not truly going into the right direction. Muniba Sabula, we will not come together. But we are here sitting, saying things many alonko they don't make sense. We are here sitting, try to claim things many alonko, they don't make any sense. We are here fighting over things many alonko, they don't make any sense. Instead of focus on Adama Barrow and Ingala failure, diamu molie on the tribal issues that NPP is gonna bring up prior to the 2026 election, because that is the only thing, that is the only mistake that NPP can possibly put there. Kajeko ka Gambia sidol ta ka kuma furungul foye, nyin kamala ko puru ka mol dama dundi nyola. Kamol damalta ke dundi nyola. So that is the only message. Instead of doing a concentrate welcome, we are here discussing things many along. They don't make any sense. They are not going to take us anywhere. Soma claiming ko they should I say claim? Some are behaving as if they are doing UDP, fighting for a better Gambia that we all expect to see ourselves in. So that is the only thing. Mayor Lonko, we have it in common. A better Gambia. We all want to see a better Gambia. So no better Gambia nyimbo kelekan. We should come together kajeko kawosono. Barola Masakunda is a failure, is a total failure, and it will remain a total failure. Adama Barola Masakunda bawolnya ko ngafunyame. There is no policy. There is no set of plan ibe Gambia sambalanyam Gambia ibe Gambia mu iba mo kanne malum fal yo wolone badi mun kan nin ko bodde no ibe Gambia mo kanne
ye kuntling water ma fon ni weta. So this is the problem that we are having. Gambia ngine mu problem oti. Ngine mu problem oti me alonko mbakono. Seedy Njie ala kuma furingo. I support UDP la stand kajeko ka Seedy Njie kasamba lua nyatlingol. UDP la sembo momenti wala mo nyenti ko loi ye memfo yewo tamani wala nga loi silo nyinta nga sambaje police olu many alonko I believe they are 100% NPP police and in the justice system many alonko biye let's see what they are going to do about this case because the justice system should understand ko Seedy Njie is a threat to that Gambia Seedy Njie nimbanko dolalmu Seedy Njie is not going to be in existence today because of action on menke bring moli democratically ye karto nyim fay ye mansa wulendi Seedy Njie ye action on menke barbi abe Gambia abe Adama Barrow koto kuwa ku diatai asafo kuwa ku diatai asake ay nyin kuma kan do nyim memfo we will see kiki dulato ni ayata nun koy tolfana be lafrin Gambia la samalla wallanto e be lafrin Adama Barrow lafta men e be lafrin wodamala mbawo fana ngela kiti dulatol mote UDP la mo alpha klemblem la jang yemenke UDP la alpha li menke ingena ka wala ke wala mo nyiti ko ka luata ka atsamba luwa e menfo ye Seedy Njie samba luwa nyat ngol luwa e kuwo kuta mandige jojol ye kuwo kuta mandige wo be jojol block no je bari UDP alpha ka Seedy Njie sika ka samba luwa nyat ngol ha nga sika nga samba luwa nyi anyati ngol. That is the best that UDP can do. For say alafta alfali mnake yakupaka ya busado kola ya fafo walando ya samba mundo. Ise menkeno. Wala mo nyinti ko ya samba luwa nyati ngola. And I'm happy that UDP is ready ka woke. We thank Dr. Mane and the team. We thank everybody me alongo involved. Kaje ko mungo kaje. Ha, kasi Seedy Njie samba kitiola. Ay kumakangol menfo. Ay evidential men soto ay bonding. Baho kidyo mo wala. Ya evidence all men sato. UDP has to prove nothing. UDP walmanya naka Seedy walmanya naka faytande luwa nyati ngula ka foko te UDP Seedy Njie sambale Seedy Njie le ba proof la ko ate memfo ate menfo wal mucho nyalati UDP jombla leta UDP fongol leta UDP mandingol ko flol ni fongol ta katro sot la ate wol jedamento wo jongla nyala wo video to ate leba wo proof la jojo ay jojo convinced beyond any reasonable doubt. Come on, kata kami mucho nyala. So UDP memfo bravo to our party, bravo to the party leader and the executive kajeko Seedy Njie samba. Kasamba ita kidiol. Jojo lal balon it's left to the judges. Puruka sute. Ko nim fangme yalon ko aka banko lu tay, fangme yalon ka society tay, fangme yalon ka molla sate wolta ke tay memmu nim fanya sifalti siol damma ke faydi nyoka. Jojo lal bajibe la fo a jarte toliende banka Adama Barrow dammata ka fasa nin kamalako at the detriment of the entire country. Bawo ñu ka dame ma ñu musti ku wolati aliyaje la ni si ku wol mamanta mol la reaction ka nyame mol katara emotionally nyame. That shows how much people, it shows how Gambia dingol ye fangol kan nyame in their various forms. And as a Gambian mol ye fangol kan as Gambians, but we also love ourselves in our various forms, being Mandinka, being Fula, being Jola. We all love ourselves. So what ning a jasa police ko kabanko ta ka bedroom in tribal conflict nyin kono, who knows how that is going to end, because we don't pray ko ngata ko Sierra Leone, Rwandan genocides and other stuff. Well, these are some of the case studies Gambia nyan nakakaram men kono ilale ntol nyan nakakaram NPP la politiko la bakele NPP ba Gambia dundi kam men kono wala mu nyiji ko e ka Gambia dingol pusle pour ka Gambia dundi problème o kono. Idol fonglu jamati na tar la banko kan ani dingolu aliyaje la jannin 2021 kadde feo kake ya lon ko ite winna ministre jama kara kilu be importa wallanto ye la family kara kilu be funtini Gambia banko kan dol be ñoo fala be ñoo na social media Adama Barrow dingo ngamra wala na ba mabota ñoo muta kan nan dillo kon tambe la téléphone
ali yalo na botna muntol abotna America le yewol be samba America mo men yalo ko wole brika ma fongo je first time kabiri ya fama choose kabiri ya fama choose ye fama ke flag bi arati wo dingolu adama baro dingol ye brika ma fongo je first in their entire life probably what mo men yalo ko UDP ya select ya ke la flag bi arati na internet be play kana I have no idea but it's really playing off, you know. But be imagine baro ya dingol be bondi la be samba bantal. So I can tell pus atol men be siri Gambia ka tol pus kay tan de la ko ilañi signo ñim mekkan ilañi signo ñim mekkan iten ila wo signo nena mankuya iten ila wo signo la kama de ñola saya ni la kayra kuwolto adama baro la kunkilin kuwa kan ani ngala nomalan ko furi ngolu wolka funding e katol damma dundi ñola ka fali ko al damma le du ñola dan kontrong itol be la fred men na yasato wo be kono iballa nafulo betinyala iballa society betinyala iballa hadamadiya betinyaka gambia dingol le ba chusla nin lafta 2026 adama baro manya membe gambia bata membe je kolya membe gambia nin lafta way tenten gambia banko kan alkatota aliadi adama baro la ala fayaye alkatota bang aliadi adama baro la ala fayaye bang mbe nga tenten wo kolya kono wo fanante jaw yala ata jaw yala bawo ata fola moko bar nin tol be sonda ko gambia banko bita ka nyamen amanke sikuti amam mo kari aman sikari aman dindin kari amanke bakari banko la kole amam mo kari be ngalone nim malatu wala lafta ko bondi woto be siku be bondi la katre fayo konole we vote for the right candidates, we vote for the best party, we vote for the most honorable leadership ngaje ko ngawol sambanan na banko la ko do banko nyi ya samba. That is how civilization demands. That is how maturity in politics I mean demand. Other countries more move to now. Alina neighbors all jibe ba Senegal. Alina neighbors all jibe Senegal. Senegal has moved on. Senegal, look at the type of government member Senegal be. And I bet every Gambian be left ale masakunda sifa membe Senegal ngasoro Gambia banko ka be kew na miro fatata nyawnya na nyama be kew bari wolbe faaren Gambia le wolbe fa nyin nyatum ka sifal menu be Senegal te wolbe faaren Gambia le alaji useni ba wallal kono même fo tambe ta Senegal la nyi nyaton ko la barantol nin karte fayonata iba karelo le dilanna ngani na nyin hamo bela ha ye mani boto dila yanyi na hamo bela yela sanjilulo be wati mani boto kilina ye karelo dila karela ba me ya lon ko abetara lori la suwo kono le ko nana ta jus la mebi ko sanjilulo kono sinya sawa kullion saya e ka yusno wadda malel kono bawo mano men nyana ka kono ne bobon la mutol bari yo karela ba dila yela sama be fay ha yo karela ba kilon dila yela sama be fay sanjilulo ya be fay ite karela bata ye karela ba selendi sanjilulo kan ite mokli mo kana funting iko ka nyabo Senegal lefe Senegal be la mansal sindi nyin kamala ko ye Macky Sall muta ya jonkude bollanto ya muta ya dokude hani ye carte keso ya wulindi walla carte keso ya wulindi walla siol ya sude ko bankola kole ya mammo kumpa ibena ta nyokan ye Macky Sall wulindi siol ya sude siol be ya sude ko momanta batala nyimbanko ka membe tambe lan tola Macky Sall ya use ka fuloli use ka surwali use ka Ousmane Sonko tokuya ka kumol fay ka samasin kolamu mandin kolamu rebelolamu Senegalin koliye kumo fandi ya politiko la kumfa ya tamanda kan yela katota ya di mola ben yalon ko wallal yano Ousmane Sonko wala patio nata tene imanta kamma ka kido sika kamma we have alaji Ousainou num ko dadabo alaji Ousainou be banku wo banku to bi ning amanke Gambia lati wallahi gina to atakalla ka funtino han kata jama ngosali atakalla ka funtino han kata jama ngosali because of the quality in him, because of the integrity I possess for the past 23 years, for the past 30 years almost. I quality mesodo, I quality mem possess, I integrity mem possess, I leadership mem possess, I integrity mem possess, and then the love for that country, the Gambia, and the fight that he fought. Kajeko ka Gambia fundendina right from his youthful age, ka Gambia fundendina wenyan
hanning ayata nun ka kaye da hale molu bankol bita no kan ya dia ko ro samana nyin kamala ko mun ko let him come and do the needful, that is to put the country on its foundation o landi aita ba nin ka te fayo sita e si ko sambal kanna e ba fulale ko nyin tribalist le nyin ka tateten ni yala pati wala nyaton ko jibe na main executives almost 6 UDP executive is the most diverse executive in the Gambia. It's the most diverse executive in the Gambia. But ni mo man lafi ananata lafi la. Wala asabong because alaji useni ibe mo la falama naman kawati. Clearly, ibe mo la falama naman kawati. Ibe mo la falama naman kawati. Wala asabong kali ko. Wallahi ginato. Aling na dua, momo ye dua ko endingo ike ko alaji useni sifa benyame. Idingo lo banko nya to sanji tan saba. Mendiata ya kavoto nyala kuoto monanta fulako yani muso lefanka monanta fulako ay kodole sunya monanta fulako ay tinyaro lake nyi maral lati ye mendiala mbading ala nga duwa be dingol ye bo nyama be nga duwa be dingol ye bo nyama bawo nintol manke no nyama bar nga duwa pour dingol be ke o mo sifati to nyaawo to nya diate bankola kuoto inana te ko mujembila e kalole yafo bare mol men mallafila menu man la fila e kamuna fo ye wala man din kola mati la hoke bar ha man din kola mati and a very proud one for that matter ka fanka ofole but woman din kaya make moti me ya sabu a manke the best person on that country in terms of politics so mune ba sabu lanta kato di dala pour nga Gambia ta nga soto nga la Gambia soto ko ning iko ka kuwo ta wolta anke kele anin na juso la jang ka kuolta ka kelanin na juso la mukan na janta ntol Gambia metula mun kan drong kolea drong billahi wallahi taala metula kolea kon nimman janta mandi nganyim bondi membe jango bondi nga fay nga janta mandi metula kolea da malakon ha metula kolea da malakon Ninga Gambia dingul jive ben yalon ka fo ko yedol je ha Senegal is really doing well e be Senegal celebrate la ka fo fo e ndesan ntulu lafta men fo la malon Gambia dingul lafta men fo la mando ntulu lafta men na ndaka fo ko malon ntulu ngam mol soto menu se Gambia keno katambi Senegal be nyamente bi nka wolbula ge nin karte fay wasida bawo ye munadi la ye karelo di la ye sukuru bodo di la ndesan ye sukuru bodo di la ye sanjululo be wa fi sukuru bodo kelina ye sanjululo be wa fi karela ba kelina tumando musuka fo dol bege motan sabe go dan karela ba kelina la ndesan wol dol bege wol ka ko karela ba yu sanjululo ko no sinya kelen ning alfa fari la kabilo kon wala to alfa fari la suwo kon dinne saya mo ko karelo jonke alfa ba wala saya wala ko karelo jonke saya to lo sanjululo ali me wa fi muna fala bala hanni ye wilitam ye woldi momola atol mol kono ali ala kato wafi atoli ye alla sanjilulo beletinya wilitam o bi ya dundi business kono hanna nyim petit trading nom ya dundi nyin tabul kam business o kono wallahi jina to wilitam abe bandale frek jaba boro fula sanje yedule bidon clean sanje ya jibe jelabe tule bulokon ko muna ala nga janta bang nga jambondi banko doko mu jannati jang ikaw bondi le ya pay alangan jusol konota bang nga bondige bang nga mirota nga na banko bondi wala bang juso kono meni bawdo alanga wol bondi bang nga banko tamanda ni nyinna bang ngata alaji Usenu is going to lead inshallah 2026. I'm very hopeful ko alaji Usenu is going to lead in 2026 andun ningala nyatun kaya nata Gambia ba regret la mune asabong imang alaji Usenu elect as the president ning ala nyatun kaya nata. And I hope I moja matare nyala. Many along they are in doubt. It can mem for ye. So that they can regret. So that they can come and regret. To regret why imanying mano samanang kakato fire for the past 30 years. Mune asabu Gambia nyimbula abe balwara kono teng abe taman na teng abe tonyala for the past 30 years without giving him that executive leadership. I pray mojama baitara baloring so that they can come to this regret. Bari abekelale inshallah. Kuda baila abekelale mba make sure la aike. Diaspora memem fulali alinga kata nga suo kono tanyi nga alimbe nga natagedolke. Mo moy ka 1 week leave also 2 weeks leave also nandeng hanata nunka mankela iyali li 40.
we all have our 1 week offs, like in a month. Beka wasoto la karo kono maybe tili kononto tili tangi funkona off nante kame soto. So it's a plan no wakano le niko ye registration no yelele. Iko ID card issuance nying ya start le. Ye ticket sang yeta ye register ye murun nang ye nasi ye karte fa wala tay mo badum indis. Besa wakeno le yeta ye register ye murun nang ye nasi ye karte fa yo batung in December. We can all do this. Ye la 10 days soto. Yeta Gambia ye register 2 days ye murun nang. Ye nasi kila doku okay? Yesi ye katre fa yo batung in December you go. In December sita you go and vote in the Gambia. We can all do this. So one of your months may along ke be registration no kala wala kon. Ite mari ka 9 days method off. It's over 3 days so you see. So ite mari ka 9 days method off. So it's 3 days so use no kono ko ita Gambia ye register. Ye murun nang. Ye nasi ye la doku okay? Ni ko katre fe o ya lungu nyilla yela iyali holiday nying ya lungu nyilla so ila li fo nyin kono isa campaign la bangul keje ye karte o fay benga tan ko ngake pulling agent in our various villages and towns ngana karte o nyinta nga defend. We will defend our vote by all means, and we are not going to wait for IEC courtesy and credit to chairman Yankuba Daw. We are not going to wait for any IEC, and we will defend our votes. Manda IEC batuna and benna kateo nyimba defender. So ni beto wonyama ni nga ke wonyama benga tan ko nga register ngata nga kateo fay nga campaign la labongo kala mutage aning kateo la fayo fongo yentarage. So mtol fongol seke pooling agent solti mumu la sado de ke je pooling agent solti mandolo ne bante ni men yobala inshallah manfa na jati kende ya malandi bitala be register la le bitala be kateo fay la and wala sabon kanyim fo because this is one thing me along ko nga regret in 2021. Manta nga register nga karte fay. So I thought they were going to do it for us. But saying being along ko this is a do or die. No? Being along ko this is a do or die. So we must go to the Gambia. Ni ajat sangilan do ka manya menga social media. The cool men la social media. Akende malam bang atinyaro lambang purka makato bay sign na ajat sang wala nim patio jat nyala bangko jat nyala ngamara sign nyen naka consider. Let's go to the Gambia. Let's sacrifice and go to the Gambia. Register. Let's go to the Gambia and vote. Yung kumakambalu men back of social media. Yung kumakambalu men back of social media. Kumakambakata wal men back of social media. Clearly, mo be hamo sa tol kaje ko bangko nye fali. Wallahi ginado. So therefore, let's go and do this. Do the Jawane many cannot go to the Gambia for registration or voting issues related to documentation mainly, but also financial cost. I don't agree with that one. Document issue, I will agree with you on that 100%. But for financial issue, what is siala wobekela menla problem moti ni ayata nunka hamo benna bakela no. We have how many months before election? Let's say hanika 200 euro ko ka wallandi kabrin this month. Say let's say hanika 75 or 100 euro ko wallandi no every month. Yani IEC bela timetable ofala. Let's say we have like 4-5 months. So 4-5 months ko no ko ticket do sa nakata Gambia kanana. Registration or ticket or settle. So it cannot just be like we will have to plan it and sacrifice. But we will also sacrifice. Bes anyan nakajara 5 years of backwardation. Definitely. Ning wofan sa sacrifice. We will have to sacrifice. Hanika 50 or 75 or 100 euro every month. Janing IEC ba time table na ko kateo registration mo this time to this. Ha. Handika 100 euro every month. Jani IEC bela timetable on landila. You already have your tickets set and waiting. Niko ko registration ko masala this date to this date. Bam, yela ticket rosa. Bam yela ticket rosa. Kita ye register. Ya murun na. Yela campaign okay, social media. Campaign la bang benga target ni election on na date ni la rek. Yela iyali difo ni muta. View. Ye ticket rosa view. Ye batum say. Electric la tawato be sila rek yeta Gambia ye campaign ke je yen nakato defend by being. That is the solution. It will have to be a great sacrifice, but it worth it. Fonsake, it worth it. Pour kabo sacrifice ni ta kake. It worth it. Yen nakake le.
It worth everything. Kaje ko kaw banko ni boni Adam Barola mansa kunda bulokon. It worth everything. Nko ko do or die lam. So nyanna ka bela ke a sacrifice on nyanna ka gela. But we will have to plan it. Kabrim bila mo nyanna ka plan. But wala sabon ka ko na man kay di golden and them financially. Wallahi gina to ngalon nako ni mo kemelul wala be UDP bulokon bandal. Mo kemenano beba make la but we will have to anyanna ka jara anyanda ka jara nyale nga sacrifice ha anyanda ka jara nyale nga sacrifice ha clearly mo be a hamo soto le pour kake but saying anyanda ka jara nyale nga sacrifice ala ngake. And I'm really sorry na internet for some reason for the first time na internet ka play be social media live na internet be play kan kendeke ando ngalon ko wo ka be live nyin tala ba kunun kan domanding which I really apologize for. Bari ñene mu kacati nataka min kacaja bi Gambia alnya kana bo Senegal fe ninga alnya be bola Senegal fe alinga lonko na destiny ben fongol bulo kono fongol bulo kono na destiny ben fongol bulo kono so na nyabo Senegal fe ay dam ay dandula sodo because we have people many alonko wolnin Senegal la leadership ñinde compare la no. But Senegal dingolu men mu key players solti woliye hakilo leta yela banko fali fali amena nu magisala ko makawol men fo fal mamoy kabren karte campagne be keka ay ko makawol men fo sate dol to sidol be sate wol men to against Ousmane Sonko lesio fal ma wol may ba ay ko makawol men fo against Casamas fal ma wol may fal ma lon ko makisalla ka fengo fo Adam Barrow ko fo Gambia ba Senegal they were ready ka je ko kela banko nyinta ka fali they were ready ka je ko ye hakilo use kela banko nyinta ka felen ntol nin karte fe wado sita ye kemen dantandi mo bela na mo bebe fontela wolbe fankalaten be kalaten as if nin ayata nun konka nka UDP le favor imaka UDP favor e kan menke ka ki fongole majala kabrin karte fe otambita ya promise men bela fengol la nyin dasia simento la nyin daselo mo la nyin nyotia dinha luwanta ya banko kan kodo la tinya sunya robo banko dula belto ntanite wajumala affect I am better affect across on board all of us are suffering and we are all suffering. You know why? Because mfongola bulo la baro wala en sofandi content na nyaton ko tala nga nyaton ka kendol select baren konka nyaton ka kendol select because mo dol ka fanya men fo nyen kala me wala fanya la wala ka karelo ning suguru boto kilimo dila ike la sangil lote ka wafin. This is the problem that we have, and we will have to change that problem. And even after you can campaign against UDP. You can campaign against UDP. It's also fine. You can campaign against UDP. But it's a long call. Ning Gambia banko manfaling. What problem man ke UDP la? What problem mo Gambia bela problem already. So ning Gambia banko ni manfaling no unable to change the government in 2026. That problem is not Gambia, it's not UDP's problem. It is gonna affect all of us. It's going to affect all of us directly and indirectly. You are going to buy a bag of rice for $3,000. I'm going to buy it. Bausen is going to buy it for 3,000. Mama Kande is going to buy it for 3,000 probably. And Halifa Saleh is going to buy it for 3,000. It's not UDP problem. It's not a UDP problem. This is a Gambian problem. And that is why Mokana Miracle, you are doing UDP any favor. We welcome everybody to come on board. But in the absence of that, ilang manya lu isalong ko imantara ke kang UDP ade as if ibe UDP le favor kan de hani. Imantara lift di ka UDP la de hani ibe lift di kang idingol lella anila alfalu anita dokoma ni ko to mal membe suwokon ibe lift iba di ka wolel. Boso ni nafalintam. Boso me along ka bi bor la fiu sil bawo silul be betiala. Bote balon nela ko imantara favor ke ka UDP la alfalu iba ko ibe batami satola asakeno ndolle fong be batala wolati. So this is the problem. It's so pathetic sometimes. Gambia dimulum kamira nyame. We see the truth sometimes. We don't want to see. Nka tonyaje. Nka funte tonya nyintala nga attack. Yale hanim benye membe fokan nante. Dolbe je bi wolbente nennale because ngamana fu jang UDP la ko la ala yusir la ko. Ha. Dol tan wala wati. Yalon tolu ngani kelo tol nga dati men kam ning alia korosi nim platform o jam
adama baro jannanga ni UDP ka kuya wotumo modol kantol ko ika neng ika kamfan kamma because ko ndol ka kamomel la adam baro kam wol man sato bare wotumo itol ma kalamta wotumo itol ma kalamta but we stood on our ground because nothing will change us to divert our course of this fight for a better Gambia. And we meant every single word and vows na menta nyoy. And still now, nte belorim what the same principle lo nyinkang and fentem bonila what principle lo nyinkang. Better UDP, and one UDP. Alaji Usienu to the State House. Focus 2026. We don't have to steal. We don't have to lie. Ala baraka bake. Ngalu kontong, ngalu jai. Ngajibe lalu ngal be kontong. Mbade nga baraka bake dudi jaw nge kontong bake. Bajibe la fombe mo la comment. Yes, sometimes it's really hard to comment sol beja nanteng Osman Bajinga, Mariama Jallo, Fabu Solar Njie, nge kontong Fabu. Abdu nge kontong bake. Thank you, Abdu. Thank you. Baraka bake nge kontong. Sanamane nge kontong bake kewa gasama. Lamintal nge kontong kewa ma fode baraka bake nge kontong sister Jara Isane. Ngal be kontong kewa sisla. Ebe nyari ngo ni bayde ngol wa. Yes, ngal be kontong batol la reaction o jekam at the moment. Mantala mo be la fonko jekam but ngal be tentu ngal be kontong ngal be jay soku tantalo jan is almost coming to 9 p.m. for sama ning ala sonta ala baraka bake. Don't steal, don't lie. Doku and focus 2026. Dabo to the State House, inshallah. Allah baraka bake. Good night.